Okay, Sally has a. Uh, you are most important. Without you, we cannot start the class. Could Phante please give the co-host to Sayale? Okay. Actually, I have already, but Because you she jumped disconnect. out and then she have to log in again. Okay, you have got it, yeah? Yes, right. Okay, so let's continue to our topic Visuddhimagga, many kinds of virtues. So last week, this one we have already finished. There's four kinds of virtues. Bhikkhu, Sila, yeah, Bhikkhu Sila, Bhikkhuni Sila, Anupa Sampana, and Kahata Sila. So briefly to say again, Bhikkhu Sila is the training precept for the bhikkhus, especially, but some of the training precept for announced for the bhikkhuni as well. And Bhikkhuni Sila is the training precept announced by the Buddha for the Bhikkhunis especially, and some of the training precepts announced for the Bhikkhus as well. And Anupasambhana is 10 precepts, yeah, 10 precepts for male and female novices. And next, the last one is Gahata Sila. Gahata Sila basically just 5 training precepts, but if you want, you can upgrade, yeah, 8 precept, 10 precept. Okay, I want to practice more. No problem. Yeah, no problem. The more you can, the more you want to practice more, the it's better for you. Yeah. So, but at least 5 training precepts you have to keep, and then you have to upgrade more and more. Yeah. In this way, okay, you feel it yourself. I can practice the training precept for the bhikkhus or for the bhikkhunis. Then you can ordain. In this way, you can upgrade your life. Yeah. So this is last week we have already finished. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc xong cái phần giới của tỳ kheo ni, người chưa thọ cùng túc giới và giới của cư sĩ. Thì về cơ bản mà nói thì giới của tỳ kheo là tất cả những cái giới mà được Đức Phật cấm chế cho tỳ kheo. Đồng thời thì các vị cũng sẽ tuân thủ theo những cái điều giới nào đó dành cho tỳ kheo ni. Giới của tỳ kheo ni là tất cả những cái học giới được Đức Phật ban hành cho tỳ kheo ni. Đồng thời chư vị còn phải tuân thủ theo một vài cái điều giới mà dành cho tỳ kheo. Tiếp theo đó là giới dành cho người chưa thọ cụ túc giới, và đây chính xác là 10 giới dành cho những vị sa di ni và sa di. Và cuối cùng đó là giới của cư sĩ, tiếng Bali là Gahatha. Cái giới này cơ bản là người cư sĩ sẽ giữ 5 giới, nhưng mà trong trường hợp nếu mà họ muốn giữ 8 giới hoặc 10 giới thì họ có thể thực hiện điều đó. Chẳng hạn như họ có thể tác ý rằng bây giờ tôi muốn thực hành giới thêm nữa. Thì khi mà quý vị muốn thực hành giới càng nhiều thì điều này càng tốt cho quý vị. Thì bởi vì có nhiều người họ cảm thấy rằng cái việc giữ 5 giới thôi nó chưa có đủ, cho nên là họ muốn gọi là phát triển, tăng trưởng thực hành cái giới hạnh của mình. Và hoặc là trong trường hợp mà nếu họ cảm thấy rằng cái việc mà thực hành những cái giới của cư sĩ vẫn không có được, chưa có đủ, thì họ hướng đến cái việc là trở thành tỳ kheo ni để mà có thể là tăng trưởng hay là phát triển hơn nữa cái giới hạnh của mình. Okay, so this is the new for today. So next 4 kinds of virtue is Pakati Sila, yeah, Pakati Sila,
Achara Sila, Dhammata Sila, Pupa Hetuka Sila. So Pakati Sila in English, natural virtue, and Achara is a customary virtue, and Dhammata is a necessary virtue, and Pupa Hetuka due to the previous cause, yeah, the virtue due to the previous cause. So there is 4 kinds. But regarding with the translation, so Pakati is like a original, yeah, original Pakati. Vikati is not original. It's you change, modify a little bit like that, yeah. But the translator, Venerable Nyana Moli, translate Pakati as a natural, and Achara is a customary, no problem. But Dhammata is like more natural, yeah, natural or the nature, yeah, nature, yeah. I don't know why that translate as a necessary, but the nature that you will understand later more. And Pobba Hetuka. Here Pobba means previous. Hetu means causes. Yeah. Pobba Hetuka due to previous causes. Okay, so let's look at the detail. In the third tetrad, the non-transgression on the part of Uttara-Guru human beings. And if we discuss about that, it will take long because there is there's a geographical or different topic of the what is it? How the universe is exists, yeah. So so there is a there is a Uttara-Guru. Uttara means north, yeah, northern, yeah, northern. So northern island. I don't know which one, where it is, yeah. Maybe the other universe, maybe. But there is another topic. So here, what you need to understand is there is an island or a universe or a place. It is called the Uttara-Guru Uttara-Guru Island. There are human beings as well living there. Yeah. So in that island, the people are taken preserved naturally. Yeah, naturally, originally. So they have already everybody in that place take the 5 precepts at least. Yeah. So what you have to understand is only that. Yeah. This is a Pakati Sila. Originally, they have already took the precept, everybody, yeah, without exception. That is the natural virtue or original virtue, Pakati Sila. And next one is each clans or localities or sects of own rules or conduct are customary virtue. So customary virtue, Achara Sila. So for example, like clans, yeah, clans for the Vietnamese, for the Chinese, for the Burmese, there are some rules, yeah. So there is some rules. It's nothing to do with the 5 precepts or 10 precepts. You know, for example, when I live in Penang in Malaysia, there are a lot of rules for the Chinese people, you know, in Vietnam as well, maybe, yeah, in Burmese as well, there are a lot of customary rules. So that one also a kind included in the virtue. So it is called the customary virtue. So even though this kind of virtue was not taught or guided by the Buddha, so that's why I don't need to follow. You should not be like that. You have to follow. You have to follow the
respective customary virtue when you go to somewhere. So, for example, when you go to Myanmar, you have to follow some rules of the Burmese people. If I visit Vietnam, I have to follow some kind of customary virtue of the Vietnamese people. Yes, so I hope you understand that. So each clan's own rules of conduct and sometimes locality and sex. Yeah, so there are customary virtue. I hope you got it. And next one is the virtue of the Bodhisattva's mother, described thus: it is the necessary rule, Ananda, that when the Bodhisattva has descended into his mother's womb, no thought of that is connected with the courts of sense desire comes to her. So this kind of virtue. So this is a necessary virtue according to the Nyanamoli's translation. It's a natural, or the nature of natural virtue. Yeah. So necessary virtue, let us say. So, when the Buddha descended into mother's womb, at that time, since that time, Mother Maya Devi has no sensual desire, no thought of the sensual desire. So this kind of virtue is Dhammata Sila, necessary virtue. And next one is Next one is the virtue of such pure beings as Mahakaspa. Yeah, the virtue of such pure beings as Mahakaspa. Do you know Mahakaspa? Some of you will know. Mahakaspa, since he was born, he doesn't have any sexual desire. So this kind of virtue, this is the Bodha Hetuka. Yeah, Bodha Hetuka, it means the virtue due to the previous causes. And also of the Bodhisattva in his various births. And, there is a lot of stories. Because of the previous causes, Bodhisattva does not break any rules. This is due to the previous causes. So it is the 4 kinds of natural virtue and so on. Yeah. I will not explain detail with the parallel teaching with the Pali. I think it will take a lot of time. So that's why only when I need, when I think it's necessary, I will teach you parallel. Yeah. Okay. So these 4 kinds. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu 4 cái loại giới, đó là giới tự nhiên, giới theo tục lệ, giới cần thiết hay là tất yếu, và cuối cùng là giới do nhân đời trước. Đầu tiên là đối với những người gọi là giới tự nhiên là như thế nào? Tức là cái sự không phạm giới của những người thuộc ở một cái châu gọi là Uttarakuru, hay là người Kuru ở Bắc Kuru Châu. Thì ở đây chúng ta sẽ không có thảo luận sâu chi tiết về cái châu này, bởi vì nếu không thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian, và đây là một cái phạm trù, một cái chủ đề khác về việc là liệu có một cái vũ trụ hay là một cái hành tinh nào khác có tồn tại hay không. Thì thì chúng ta có thể hiểu một cách cơ bản là Uttarakuru là một cái đảo, nó nằm ở phương Bắc. Thực ra thì bản thân sư cũng không có biết chính xác nó có phải là cái đảo hay có thể là một cái hành tinh khác, nhưng mà mình có thể xem đây là một cái hòn đảo, một hành tinh hay là một cái nơi nào khác có tên là Uttarakuru. Và tất cả những người dân sống ở cái châu này, họ đều giữ giới một cách tự nhiên ngay từ khi sinh ra, và tối thiểu họ sẽ giữ 5 giới. Thì chúng ta chỉ cần hiểu như vậy thôi. Lưu ý ở đây rằng tất cả mọi người ở Uttarakuru đều giữ 5 giới mà không có bất cứ một ngoại lệ nào. Thì cái việc mà họ giữ giới một cách tự nhiên như vậy được gọi trong tiếng Pali là Pakati, dịch Việt là giới tự nhiên, từ khi sinh ra đã giữ.
Thứ hai, đó là giới theo tục lệ. Giới theo tục lệ là như thế nào? Là bởi vì mỗi cái bộ lạc, mỗi cái tông phái, mỗi địa phương đều có những cái quy định, những cái luật lệ riêng theo cái truyền thống văn hóa của họ. Và cái giới này được gọi là Achara. Chẳng hạn như người Việt Nam hay là người Miến Điện hay là người Trung Quốc thì mỗi cái dân tộc như vậy họ sẽ có những cái truyền thống, những cái luật lệ riêng. Và những cái quy định, những cái luật lệ này hoàn toàn không có liên quan gì đến 5 giới hay là 10 giới. Thì khi mà sư còn sống ở Penang ở Malaysia thì cái thành phố Penang này có rất là nhiều những cái quy định dành cho người Trung Quốc hoặc là người Việt hoặc là người Miến cũng vậy. Thì nếu mà như vậy thì có người họ sẽ nghĩ rằng là gì? À, vậy thì những cái quy định, những cái luật lệ của mỗi cái dân tộc như vậy đâu có được chỉ dạy bởi Đức Phật. Chính vì điều đó cho nên chúng ta không cần phải tuân theo. Thì chúng ta không có nên có cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta phải tuân theo, phải làm theo, phải tôn trọng những cái truyền thống văn hóa, những cái phong tục tập quán của cái địa phương, của đất nước mà mình sống hay là bất cứ nơi nào mà mình đi đến. Chẳng hạn như nếu quý vị đến Myanmar thì quý vị còn phải tuân thủ theo những cái truyền thống văn hóa, những cái luật lệ của họ. Hoặc là nếu mà sư sang Việt Nam thì sư cũng phải tuân theo những cái truyền thống, những cái luật lệ của dân tộc Việt Nam. Giới thứ ba đó là giới cần thiết hay giới tất yếu. Ở đây tức là ví dụ như là chẳng hạn như là giới của mẹ Bồ Tát, tức là Hoàng hậu Mahadevi, khi mà Bồ Tát nhập vào thai bào của bà, thì từ khi mà Đức Bồ Tát giáng sinh vào thai bào của Hoàng hậu Mahadevi thì kể từ đó trở đi Hoàng hậu không có bất cứ một cái tư tưởng về dục lạc nào khởi lên trong tâm. Và chính vì điều đó cho nên cái giới này được gọi là giới tất yếu, là một cái giới cần thiết phải như vậy. Và giới cuối cùng đó chính là giới do nhân đời trước. Giới tức là giới của những người thanh tịnh như tôn giả Mahakassapa hoặc là Bồ Tát trong rất là nhiều kiếp quá khứ. Và những cái giới như vậy được gọi là giới do nhân đời trước. Đối với tôn giả Mahakassapa thì ngay sau khi mà sinh ra thì Ngài hoàn toàn không có bất cứ một cái tư tưởng về dục lạc nào cả. Thì tất cả những điều này là do những cái nhân đời trước. Hoặc là khi mà nhiều đời nhiều kiếp, khi mà Đức Bồ Tát trước khi mà thành Phật thì nhiều đời nhiều kiếp sinh ra, Ngài không có bao giờ vi phạm bất cứ một cái điều giới nào. Okay, so let's continue. So next four kinds of virtue is Patimokkha Sila, Indriya, Samvara Sila, Ajiva, Parisuddhi Sila, Pajaya, Sannesita Sila. So it's quite interesting to learn about the different kinds of virtue. I hope you also feel like that. Yeah. You know, if you understand all kinds of the virtue, then you will know what we should do and how to practice the morality at the beginning. Yeah. So the first kind is a Patimokkha Sila. You have already heard that word. Yeah. So as virtue of Patimokkha, restraint. So in this page, I made this color. So we will talk about this Patimokkha only. Yeah. So Indriya, Samvara, Ajiva, Parisuddhi, Pajaya, Sannesita. You have to learn next page. Yeah. So what is a Patimokkha? Yeah, the virtue described by the Blessed One. Thus, here a bhikkhu dwells restrained with the Patimokkha restraint, possessed of the proper contact and resolve, and seeing fear in slightest fault. He trains himself by undertaking the precepts of training. Is the virtue of Patimokkha restraint. I think I have to link what is Patimokkha. I think we have to go here. Here. Yeah. I think Sally has to please translate a little bit about that. We will come here again.
Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục đến bốn cái loại giới khác. Đầu tiên đó là Patimokkha, hay là giới mà do đến từ cái sự kiềm chế. Thứ hai, hay là mình có hay biết đến với cái tên gọi là biệt biệt giải thoát giới. Thứ hai đó là Indriya Samvara, tức là sự giới đến từ sự kiềm chế hay là kiểm soát các căn giác quan. Thứ ba là Ajiva Parisuddhi, tức là giới đến từ cái sự thanh lọc, sinh kế hay là cái cách mà mình sinh sống. Và cuối cùng là Paccaya Sannisita, tức là những cái điều giới liên quan đến các cái vật dụng cần thiết, và là giới liên quan đến cái việc mà thọ dụng những cái tứ vật dụng. Thì ở đây Patimokkha là gì? Thì giới Patimokkha thì được Thế Tôn mô tả như sau: vị tỷ kheo sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi lầm nhỏ, nên vị ấy lãnh thọ các học giới. Đây được gọi là giới thuộc về sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. So what is a Patimokkha? Patimokkha means restraint. With the Patimokkha restraint here, Patimokkha, it means the rule of community. Yeah, the rule of community. You have already know that rules for the female bhikkhunis, female monk, and bhikkhu, male monks. So this is called the Patimokkha Sila. Yeah, Patimokkha restraint is the virtue of training precept for. This is what by what explanation. Yeah, here Maukheti here. You see Pati and Mokha. So Mokha as a verb means free. Yeah, free him who protects. Pati, it means protect. So the virtue, or it makes free the person. How to say, the rules of community that can protect him who practice the morality. So I have to say like that. Yeah, it is called the Patimokkha. So if you practice the Patimokkha, if you follow the rules of community, and that keeping the precept protect you not to fall to the woeful state abhaya or something like that. It will protect you. So it is that's why it is called the Patimokkha. Guards it sets him free, more jayati, from the pains of the state of loss. Yeah. So if you practice the morality, or if you if you follow the rule of community, you will not reborn in the abhaya or something like that. Yeah. So that is why it is called the Patimokkha. Restraint is restraining. This is a term for bodily and verbal non-transgression. So here, Patimokkha, there is a three action, yeah, bodily action, verbal action, and mental action. So mentally transgression is not called as a break in the rules. You know, for example, according to the Abhidhamma, if you are thinking to have about the sensual desire to somebody, it is fault. According to the Abhidhamma, it is fault, or is you have lobha, yeah, lobha. But according to the Vinaya, only thinking in your mind is not a fault. Yeah, it's not breaking the rules. So you can think of whatever you like. You can think whatever you like, and it's not breaking the rules. But according to Abhidhamma,
you have already have the loba. Yeah, loba, greed, faults. So here, that's why bodily and verbal non-transgressing are needed here for the patimokkha restraint. Yeah, so bodily and verbal non-transgressing. So patimokkha is as restraint is a patimokkha restraints. Yeah, so I hope you got it. Vậy thì Patimokkha là gì? Thì Patimokkha chính xác là giới luật của tăng đoàn, và giới luật ở đây là dành cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Khi cái từ Patimokkha này mình sẽ chia đôi ra, nó gồm có hai cái chữ gắn kết vào nhau, đó là Pati và Mokkha. Và cái từ Mokkha đó, động từ của nó là Mokketi, tức là bởi vì nó giải thoát những cái người nào mà bảo vệ. Cái chữ Pati tức là bảo vệ, và Mokketi là động từ của Mokkha, tức là cái sự giải thoát những cái người nào mà đang thực hành theo cái giới bổn này. Thứ nhất là nó làm nhiệm vụ giải thoát, làm nhiệm vụ bảo vệ cái người đó khỏi những đau khổ của tất cả những trạng thái mất mát, cho nên được gọi là Patimokkha. Đồng thời rằng nếu mà người nào mà tuân thủ theo những cái giới bổn bị giải thoát giới Patimokkha thì sẽ bảo vệ người đó khỏi cái việc tái sinh vào bốn khổ cảnh. Và ở đây thì chúng ta có 3 cái hành động liên quan đến thân, khẩu và ý. Nhưng mà ở cái giới bổn bị giải thoát giới Patimokkha hoàn toàn không có đề cập, không có bao gồm những cái hành động mà được gây ra hoặc là xảy ra ở trong tâm. Thì theo Thanh Tịnh Đạo cho rằng là gì? Nếu mà chúng ta nghĩ một cái điều gì đó, chẳng hạn như là có những cái ý tưởng về gọi là dâm dục hoặc là dục lạc với một ai đó, thì lúc bấy giờ là chúng ta đã có cái tâm tham lopa xuất hiện trong tâm, và lúc bấy giờ là gì? Vì tâm tham cho nên đó là một cái lỗi gây ra bởi tâm. Nhưng mà theo lục tạng Vinaya thì những cái suy nghĩ trong tâm thì không có được xem là phạm giới, cho nên là quý vị có thể suy nghĩ bất cứ điều gì mà mình muốn. Tuy nhiên theo Abhidhamma hay là theo vi dụ pháp thì bất cứ những cái suy nghĩ nào về dục lạc, về tham đắm thì nó là có lỗi rồi. Và ở đây việc bị giải thoát giới chỉ đề cập đến gọi là những cái sự vi phạm về thân và khẩu. Và bản thân cái chữ Patimokkha hay là bản thân của giới Patimokkha là sự kiềm chế, của Patimokkha. That is a Pali words manodware apatti namanati. So it means with according to the Vinaya, only thinking about something bad does not mean breaking the rules. Yeah. So only bodily and verbal transgressing is breaking the rule. Yeah. Manodwari apati nama neti. It's according to the Vinaya. But according to the Abhidhamma, according to the Abhidhamma, loba is loba, dosa is dosa. But according to the precepts, you want to kill somebody, you feel very, very angry, furious. But as long as you control your mind not to go and fight with him, not to go and kill someone, so far you don't break any rules, because you alone in the room, furious, very angry like that. So as long as you can keep control of your mind, not to do bodily and verbally, then no problem. So that is according to the Vinaya. But according to the Abhidhamma, you have already have a lot of unwholesome thoughts in your mind already. Thì có một cái câu là Manodware
apatinama nati. Câu này tức là tất cả những cái suy nghĩ nào mà những cái suy nghĩ rất là xấu xa xuất hiện trong tâm thì không có được xem là phạm giới. Thì theo lục tạng Vinaya thì tất cả những cái suy nghĩ về bất cứ những cái điều gì xấu xa, điều này không có nghĩa rằng là phạm giới, mà quy phạm giới ở đây tức là chúng ta đã quy phạm làm điều một gì đó xấu xa liên quan đến thân và khẩu, thì lúc bấy giờ mới được xem là phạm giới. Theo vi diệu pháp thì tham là tham mà sân là sân. Chẳng hạn như nếu mà một người họ muốn gọi là họ rất là giận dữ hoặc là rất là căm phẫn đối với một người nào đó và họ muốn ra tay giết hại người đó, nhưng mà ngay cái lúc đó, ngay cái sau đó thì họ có thể là kiểm soát được cái tâm của mình và họ không có ra tay giết hại ai cả, thì cho đến chừng đó thì họ không có vi phạm bất cứ một điều giới nào. Họ chỉ đơn thuần là ở trong phòng của mình và tự làm khổ dày vò mình với những cái suy nghĩ bất thiện, với cái sự giận dữ trong tâm mà thôi, nhưng mà họ chưa có ra tay giết ai cả. Thì theo lục tạng Vinaya thì mặc dù những cái suy nghĩ xấu xa như vậy xuất hiện trong tâm nhưng người này vẫn chưa có thể hiện ra hành động hay lời nói, thì lúc bấy giờ người này vẫn chưa phạm giới. Tuy nhiên theo vi diệu pháp Abhidhamma thì ngay khi mà có những cái suy nghĩ rất là xấu xa như vậy xuất hiện trong tâm thì lúc bấy giờ là gì, là lúc bấy giờ đã có rất là nhiều những cái tâm bất thiện rồi, thì lúc bấy giờ là được xem là gọi là có lỗi hay là vi phạm. Cho nên là theo lục tạng nếu mà chúng ta có thể kiểm soát được cái tâm của mình mà không để cho nó phát triển, nó biểu thị qua những cái hành động hay lời nói của mình thì không có vấn đề gì cả. So, the beginning, we have already talked about the 7 Visuddhi, yeah? We are the only number one, yeah? We haven't go to the Citta Visuddhi, Ditti, Kankha, Magga, Patipada, Jnana, Dasana, Visuddhi, etc. But actually now we are preparing, we are going deeper and deeper, deeper level of the morality. Yeah, the more you understand about the morality, the more your mind will become and will understand more deeply. It make you more easy to practice the sila. Yeah, so so now a little bit more and more deeper about the sila. So we are preparing to practice the samatha, yeah, approaching to the next level. Yeah. Okay. Vào lúc Devante, Yeah. I would like to Okay. see the slide. Okay. Vào lúc ban đầu thì chúng ta cũng có đề cập đến 7 cái loại thanh tịnh, 7 cái giai đoạn thanh tịnh. Đó là thanh tịnh giới, thanh tịnh tâm, thanh tịnh tri kiến, thanh tịnh nhờ cái việc vượt khỏi cái sự hoài nghi, thanh tịnh nhờ nhờ sự hiểu biết và gọi là trí tuệ và cái tầm nhìn về đâu là con đường, gọi là đâu là con đường đúng và đâu không phải là con đường đúng. Thứ 6 là thanh tịnh nhờ trí tuệ và cái tầm nhìn về cái phương pháp thực hành, và cuối cùng là thanh tịnh nhờ cái tuệ giác. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ đang ở cái giai đoạn đầu tiên, đó là gì, thanh tịnh giới mà thôi. Nhưng mà chúng ta đang dần dần đi sâu hơn vào những cái gọi là tìm hiểu sâu hơn về cái mức độ đầu tiên, cái gọi là cấp độ đầu tiên, đó là gì, về giới hạnh. Thì khi mà mình hiểu giới càng nhiều thì lúc bấy giờ mình có thể là gì, dễ dàng thực hành giới hơn. Và khi mà mình hiểu giới, cái việc thực hành giới một cách sâu sắc hơn thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để mà chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là gì, phần phát triển định Samadhi.
So here, Patimokkha, now you have already understand what is Patimokkha means. And here, this is some words that you need to understand. Patimokkha restraint you have already understand, but together with the Patimokkha restraint rule for community, rule of community, you have to follow all the rules, laid down by the Buddha. Together with that Patimokkha, you have to understand this kind of teaching as well, possessed of the proper contact and result. In Pali is the Achara Gojara. Achara Gojara. It's very much important. But it's only not only how to say, is that the main focus is for the monks and nuns, not for lay people, but to some extent the lay people as well can practice. You will find later. So what is achara and what is gojara? In English, proper contact and result. Before you practice the meditation, you have to understand that as well. If you don't follow this kind of instruction, you cannot practice the samatha meditation very well. So that's why you have to be careful to follow all the instruction. So we are starting the instruction to get 1 point and a smarty, to practice the samatha and vipassana. So we'll talk about that. What is achara and gojara? Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu một chút xíu về cái ý nghĩa của từ Patimokkha là gì. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu thêm một chút xíu, đó là tức là ngoài cái sự chế ngự thì ở đây là phải có được cái sự hành xử và chánh hạnh. Thì ngoài cái việc mà tuân thủ theo tất cả những cái giới luật mà do Đức Phật ban hành hay là chế định, thì chúng ta còn phải biết được rằng là mình phải có được cái cách cư xử, cái giới hạnh, và cũng như là cái cách cái cách mà để mà mình là mình sống như thế nào cho nó phù hợp. Và tiếng Bali có một cái từ đó là achara gochara. Cái từ này rất là quan trọng, là cái tâm điểm là tâm điểm thực hành của tất cả chư tăng và tu nữ. Và ở trong chừng mực nào đó thì cư sĩ có thể thực hành cái điều này. Vậy thì achara gochara có nghĩa là như thế nào? Thì trước khi mà thực hành thiền thì chúng ta cần phải hiểu một cách thấu đáo những cái điều giới và ý nghĩa những cái điều giới đó như thế nào. Và nếu mà không có tuân thủ theo những cái hướng dẫn thì không có thể nào mà thực hành thiền samatha thành công. Chính vì điều đó cho nên là chúng ta đang học cái phần giới, và quý vị cần phải tuân thủ theo những cái hướng dẫn này để có thể chuyển sang cái việc mà thực hành thiền định cũng như là thiền tuệ sau này. Okay, so let's go and see what is the achara and gojara. So to understand here anachara, improper conduct. To understand the proper conduct, you have to understand the anachara first. So in Pali, anachara here, and it means negative. Negative. Achara is proper conduct. Anachara, it means improper conduct for the meditator. If you are going to start a meditation, before you start that, you have to follow all these instructions. But as I have already mentioned before, you have to, this kind of instruction is mainly focus on the focus for the monks and nuns especially, but for lay people as well, you have to be careful of following this kind of instruction.
So what is anachara? So let me look at the Pali here. So tata katamo anachara. What does mean anachara? Yeah, kajiko. Yeah, we take more wajasiko. It's a bodily and a verbal transgression. Yeah, kaya. You have, I think you know that kajiko and wajasiko. We take more. So bodily and verbal transgression. Yeah, here bodily transgression, verbal transgression. So it's improper context. So you have to look at one by one. Yeah. So here as well, there is a no mental transgression. Yeah. No mental. So only bodily and verbal transgression. Also, all unvirtuousness is improper contact. So unvirtuousness, all kinds of unvirtuousness. Then, like here, some makes a livelihood by gifts of bamboos. This is about the what is it? These kind of things happen at the time, ancient times, especially at the time of the Buddha. Yeah, some monks and I will use nuns to talk easily. Actually, I refer to the bhikkhuni. Yeah, I will use as nun. It's easy to say because most of the female practitioner are now nun. Yeah, so there are some monks and nuns. They make their livelihood by giving gifts of bamboos to the lay people. This kind of things as well improper contact. As a monks and nuns, we should not give gifts of bamboo to the lay people with the intention. It's a normal intention. You know, how someone comes to the temple, hey, nun or monks, I need that one. Okay, you can take this. No problem. But with the intention of expecting something in return, we should not give anything. Yeah, we should not give anything. I hope you understand that. Yeah, you give to something to the lay people with the intention is to get something back. You know, for example, if I give that lady some kind of gifts, yeah, some kind of gifts, with the intention, oh, if I give the gifts to her, she will donate a lot of money to me, something like that. Yeah, she will love me as her teacher, something like that. So with the intention, with that kind of bad intention, we should not give any kind of gifts to lay people. Yeah. So buying gifts of leaves, buying gifts of flowers, flowers as well. We are not allowed to, as a monks and nuns, we are not allowed to give flowers, fruits, bathing powder, toothsticks. We are not allowed to give to the lay people with bad intention. It means to get something in return. Yeah. So any kinds of gifts, we are not allowed to give to the lay people with bad intention. So if you give many kinds of gifts to the lay people with bad intention, to get love from the people, to get to be a famous person, or if I give the kind of gifts, many people will love me, will donate me. This is bad intention. With such a kind of bad intention, we are not allowed to give any kinds of gifts to lay people. So if we make our livelihood like that, it is called the improper contact. So monks and nuns, so we have to be careful, yeah, about that. Yeah.
And next one is buying flattery. Yeah, buying flattery is here. The Chatu Kamyata. Yeah, Chatu Kamyata. Chatu Kamyata, it means here the translator is flattery, but another translation, I think this one from the, no, I think this is from the Pay Mountains translation. Too friendly talking. This one as well, improper contact for monks and nuns. Yeah. Yeah, too friendly talking like a lay people. Yeah, we have to talk properly. We have to think what is too friendly talking. Yeah, flattery, and also we can say, hey, you are, for example, yeah, I don't know, none of you the name, the Vietnamese name. I will give an example, Dong Hoa, yeah, for example. Hey, Dong Hoa, you are very great, you are very intelligent, you know, you are very generous. All the time I'm talking like that. But normally, if I want to encourage you, to study, no problem. But if I have the bad intention, like if I talk very friendly, and if I talk a lot of compliment, oh, she will donate me a lot. She will love me a lot. Yeah, she will love me very much, something like that. This is a bad intention. So with such a kind of bad intention, we should not talk like that. If we talk like that, it is called the improper contact. Yeah, I will stop here for us to. It will take very long. She may forgot. Okay. Thì đầu tiên là cái chữ là anacharo. Thì để hiểu cái từ này thì chúng ta sẽ có cái từ là achara, tức là cái sinh kế phù hợp hay là hành vi đúng đắn. Thì cái tiếp đầu ngữ anacharo là cái sự ngược lại, tức là hành vi không có đúng đắn. Thì trước khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta cần phải tuân thủ theo tất cả những cái hướng dẫn, và đặc biệt những cái hướng dẫn về giới luật ở đây là chủ yếu là tập trung vào tăng ni và tu nữ. Còn người cư sĩ thì nếu mà thực hành những cái giới này thì cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì nếu không là quý vị sẽ có cảm thấy nó khá là khó khăn. Thì ở đây lại một lần nữa không có hề đề cập đến những cái vi phạm, những cái lỗi lầm mà chỉ xuất hiện ở trong tâm, mà chỉ đề cập đến những cái lỗi lầm, những cái vi phạm được thực hiện qua thân và qua khẩu. Thì ở đây là thế nào là hành vi không có đúng đắn? Đó là thân vi phạm, khẩu vi phạm. Thì ngoài ra thì còn có gọi là có những cái điều mà không có đạo đức, cũng được gọi là hành vi không có đúng đắn, chẳng hạn như là đặc biệt là những người tu mà họ kiếm sống hay là sinh kế của họ bằng cái việc mà bằng cách là tặng tre cho cư sĩ. Thì cái hành động mà tặng tre như vậy thì nó diễn ra vào thời xa xưa, vào cái thời của Đức Phật. Thì ở đây thì thiền sư nói là sư sẽ sử dụng là tăng và tu nữ thay vì sử dụng là tỳ khưu và tỳ khưu ni, bởi vì hầu hết ngày hôm nay hầu hết những người nữ thì xuất gia thì được xem là được xuất gia với cái hình tướng là tu nữ chứ không phải là tỳ khưu ni. Thì ở đây trong trường hợp mà tăng và ni hay là chư tăng và tu nữ mà họ tặng tre cho cư sĩ thì được xem là cái hành vi không có đúng đắn và không có nên như vậy. Bởi vì nếu ví dụ như giả sử có một người nào đó đến chùa và họ nói rằng ô tôi cần cái này, thì lúc bấy giờ cái việc mà mình đưa cho họ một cái mà họ cần á, thì được phép, không có vấn đề gì cả. Nhưng trong trường hợp mà mình lại chủ động
cho tặng người cư sĩ một cái gì đó với cái ý định xấu xa rằng là gì? Họ sẽ cho mình lại, hoặc là họ sẽ tặng mình, hay là sẽ cúng dường mình một cái gì đó khác. Thì đây là cái điều không có nên, không có được cho. Thì tăng ni lúc bấy giờ là không có được phép cho tặng người cư sĩ bất cứ một cái điều gì với cái ý định xấu là bằng cái cử chỉ cho tặng người cư sĩ này thì người đó sẽ yêu mến mình, hoặc là người đó sẽ cúng dường lại cho mình, hoặc là người đó sẽ cúng dường tiền, hoặc là cho mình bất cứ một cái gì khác. Thì nếu mà có bất cứ một cái hành động gọi là một cái ý định xấu như vậy thì người tu sĩ không có được phép làm. Thì ngoài cái việc mà cho tặng lá hay là tre thì không có được, người tu sẽ không có được cho tặng người cư sĩ nào là hoa, nào là trái cây, hoặc nào là bột thơm, hoặc là tăm xỉa răng, vân vân. Trường hợp thứ hai, và nếu mà người tu, cả chư tăng và cả tu nữ, nếu mà họ cho tặng cư sĩ những cái món quà như vậy với cái mong ước là sẽ được cư sĩ yêu mến, hoặc là sẽ được nổi tiếng, hoặc là sẽ được cúng dường trở lại, thì đây là những cái hành động gọi là cái chủ ý rất là xấu và không được phép làm như vậy. Và nếu mà họ làm như vậy thì lúc bấy giờ cái sinh kế của họ không có trong sạch. Cho nên hãy hết sức cẩn thận, đặc biệt là đối với những người tu. Trường hợp thứ hai được xem là hành vi không có đúng đắn, đó là nói su nịnh. Su nịnh ở đây tiếng Bali được gọi là Chatukam Yataya. Su nịnh được xem là một cái hành động, một cái sinh kế nó không có đúng đắn đối với những người tu. Hay là có một cách nói khác, đó là nói chuyện quá thân mật với cư sĩ. Khi mà người tu nói chuyện với cư sĩ thì cần phải suy nghĩ, cần phải chú tâm đến cái sự thật, cái giá trị của sự thật khi mà nói chuyện. Chẳng hạn như người tu không có nên nói với cư sĩ chẳng hạn như: ô, cô chú thật là hào phóng, thật là thông minh, thật là tuyệt vời. Không có lúc nào cũng khen ngợi họ như vậy. Trong trường hợp nếu mà mình muốn nói một cái lời sách tấn hay là khích lệ người đó tu học thì không có điều gì, nhưng mà nói với cái ý định rằng là đưa cho họ, gọi là nói bằng cách là khen ngợi họ rất là nhiều, để mà cái người cư sĩ đó họ thương mến mình, hoặc là họ sẽ cúng dường cho mình, thì lúc bấy giờ nó đi kèm với một cái tác ý rất là xấu. Thì người tu không có nên làm như vậy. Và nếu mà nói su định, cố gắng mua lòng cư sĩ, hay là nói chuyện quá thân mật để mà cho cư sĩ cảm thấy vui, để mà họ có thể là thương mến mình hay là cúng dường cho mình, thì lúc bấy giờ cái hành vi của người tu được xem là không đúng đắn. Okay, so let's continue a little bit. Next is by talking like being superi. You know, being superi is at the present time, we don't know what kind of talk, but we can guess. Yeah, we can guess. Being superi is being superi, or some of the beans sometimes will cook, sometimes not will cook. So likewise, speech mixing with the little right and so much wrong is called Moga Supyata. It's a bin superi. Yeah, Moga Supyata. So such a kind of talking as well, monks and nuns are not allowed to talk. Yeah. So as a monks and nuns, or for the lay people, as a practitioner, meditator, and who are going to practice Sila, Samadhi, and Panya, and such a kind of persons should not talk speech mixing with the little right and so much wrong. Only the normal people are talking this and that, a lot of nonsense talking. So as a meditator, we should not talk such a nonsense. Yeah. So
Maybe in the ancient time, such a kind of speech is called the bin superi. Superi. So moga supyata in Pali. So we should avoid talking such a speech as well. Yeah. So next one is by fondling. By fondling is pari but batiyata. Pari batiyata. Yeah, batiyata. It means the fondling. So fondling, another in other words, we can say petting the children. Petting the children also, as a monks and nuns and meditator who are about to practice samatha meditation, like petting the children, fondling, yeah, this kind of things as well, improper contact. It can reduce your concentration if you are playing with the children. Yeah. So by fondling as well, it is called the improper contact. And next one is by going on errands on foot. So this one is especially for monks and nuns. As a monks and nuns, we should not follow the we should not go, yeah, we should not go on errands on foot when the people ask you. For example, hey, Hasu, please go to the city and give that one to somebody or something like that. If you are asked by the lay people, you should not do that. Yeah. So if you do that, it is also called improper contact. Yeah. And next one is by one or other of the sorts of wrong livelihood condemned by the Buddha. This is general talking. So all kinds of wrong livelihood condemned by the Buddha. There is a lot you will have to learn later. Yeah, condemned by the Buddhas is called the improper contact. So briefly to say, before you practice the meditation, you have to avoid this kind of improper contact as well. So if you avoid this kind of improper contact, you can get the concentration more easily. So that's why we have to avoid this kind of improper contact. Tiếp theo đó là những người tu sẽ không có được nói chuyện như xúc đậu. Cái từ xúc đậu đây là có một cái chú giải, cái lời giải thích ngay ở phía dưới. Đó là bởi vì cái món xúc đậu á, có nghĩa là một số loại đậu thì đôi khi được nấu hầm rất là chín rất kỹ, nhưng mà đôi khi thì không. Cũng tương tự như vậy, khi mà lời nói của mình nói ra có một chút xíu đúng, nhưng mà cái sự sai trái nó rất là nhiều, thì lúc bấy giờ được gọi là Muga Sukyata, được gọi là cái lời nói mà như là xúc đậu, có nghĩa là có đúng nhưng mà có sai cũng rất là nhiều. Thì người tu không có được nói chuyện như vậy, và đặc biệt là đối với những hành giả, những người đang hành thiền, đang thực hành giới định tuệ, cũng không có được nói chuyện như kiểu xúc đậu, mà chỉ nên nói những lời chân thực. Và chúng ta có thể thấy được rằng là trong thời hiện đại bây giờ có rất là nhiều cái kiểu nói chuyện mà nó thuộc loại xúc đậu như vậy, thì chúng ta cần phải tránh cái kiểu nói chuyện này. Tiếp theo đó là nói chuyện mà bằng cách vuốt ve. Và tiếng Bali cho cái từ này đó chính là Paripatiyataya. Và cuối cùng đó là bằng cách vuốt ve. Vuốt ve ở đây là mình có thể hiểu là giống như cái việc mà mình vuốt ve, mình cưng nựng trẻ em. Thì người tu cũng như là hành giả đang thực hành thiền, chúng ta cần phải tránh cái hành động này, bởi vì cái điều này nó sẽ chỉ làm cho cái sự định tâm suy giảm,
Và nếu mà chúng ta không có kiêng tránh cái điều này thì được xem là hành vi không có đúng đắn. Tiếp theo đó là bằng cách đi bộ để mà đi làm việc vặt, thì người tu không có nên gọi là đi bộ để mà làm những cái việc vặt do cư sĩ họ muốn hoặc là họ yêu cầu. Người tu không có nên làm như vậy, mà nếu làm như vậy thì được xem là hành vi không đúng đắn. Và cuối cùng là người tu cần phải tránh bằng cách này hay cách khác tất cả những cái loại sinh kế sai trái do Đức Phật lên án. Và vậy thì những cái hành vi sinh kế sai trái nào được Đức Phật lên án thì có rất là nhiều, thì chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà nói tóm lại, trước khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta cần phải tránh tất cả những cái hành vi sai trái này. Và nếu mà chúng ta có thể tránh được thì lúc bấy giờ chúng ta có thể dễ dàng có được cái sự định tâm. Okay, any question? Sư hỏi quý vị có câu hỏi gì không ạ? I will stop here for today. There is some message. Can you tell me this question or? It is not a question, Bante. Okay. So they would like to know was the word monk and nun that you mentioned. Monks is bhikkhu, yeah. Nuns, that's why I tell you, nun actually is not a bhikkhu, not referred to the bhikkhuni, but sometimes so nuns as well we can give a new definition, yeah, new definition. So I don't like to say female monks or something like that, it's not good. Actually, monks as well not directly refer to the bhikkhu, yeah. So bhikkhu, it means, there's no such a exact translation. So bhikkhu, where we generally translate as monk, bhikkhuni is a female monk. So and then I prefer to say the nuns. Thì cái chữ monk là dịch cho cái từ bhikkhu, và cái chữ nun, tu nữ ở đây thì không có chính xác là tỳ khu ni, đây là một phạm trù khác. Nhưng mà thỉnh thoảng thì đôi khi chúng ta nên gọi là có một cái định nghĩa mới cho cái từ nun, tức là tu nữ. Và bản thân thiền sư thì không có thích sử dụng cái từ là female monk, tức là những vị tu sĩ mà người nữ. Thực ra mà nói thì cái chữ monk nó không phải là cái bản dịch chính xác cho cái từ bhikkhu. Và cái từ bhikkhuni, yeah. Yes, Yeah, bhikkhuni and bhikkhus, yeah, bhikkhus. But one thing we have to understand is bhikkhuni is an ordained nun, yeah, ordained nun like a monk. But nun for this, like a Siali Kema, Siali Hasu, is I think you have not received the ordination, yeah? Ordination means what is it? I don't know how to say that one. Fully ordained, yeah? In the Sima or something like that. So in Theravada Buddhism, only in Sri Lanka, Thailand, there is a bhikkhuni ordination still exists. But in Myanmar and Thailand as well, they are still fighting to get that to get the approval from the Sangha, yeah. But in Mahayana, there is still bhikkhuni order, yeah. So that's why if we say nuns, it's difficult to differentiate this fully ordained or like a just nun in Myanmar. It's difficult to say. But I prefer to say generally, yeah. Is it fully ordained or not fully ordained? This is another things to talk. But nuns
I prefer to say like that. Cái chữ mà Bhikkhuni á, tức là những cái người nữ mà họ thọ giới, như những vị tỳ khưu vậy. Nhưng mà cái từ tu nữ á, thì tức là những cái người nữ họ cũng xuất gia nhưng mà họ không có gọi là được thọ của túc giới đầy đủ, chẳng hạn như là làm lễ kiết giới ở trong, làm cái lễ thọ giới ở trong Sima. Thì ở Sri Lanka và ở Thái Lan thì vẫn còn cái việc mà cho thọ giới tỳ kheo ni. Thực ra mà nói ở Thái Lan thì họ vẫn đang cố gắng đấu tranh để mà có được cái sự đồng thuận từ tăng đoàn. Nhưng mà bản thân thiền sư thì muốn sử dụng cái từ là nên, tức là tu nữ. Và nói một cách chung chung á, thì sẽ tốt hơn nếu mà đề cập đến những cái từ chẳng hạn như là những người có thọ cụ túc giới hay là những người không có thọ cụ túc giới thì nó sẽ rõ hơn. Bởi vì cái cụm từ mà tu nữ hay tỳ kheo ni á, thì tu nữ là những cái người là không có gọi là thọ cụ túc giới hoặc là thọ giới ở trong Sima. Cho nên là để đơn giản hóa thì ở đây ngài gọi là thích sử dụng cái từ nên, tức là tu nữ, thay vì sử dụng cái từ Bhikkhuni. Okay. So shall we stop here? We have question. Okay. What is that? What's the reason there are very less Bhikkhuni nowadays? It's about the history. Yeah. You know, a lot of things, a lot of reasons. We even cannot trace when the Bhikkhuni order disappear. Only we can guess. Yeah, we can guess. We can say the approximate year. And it's a very difficult to survive, to live as a true Bhikkhuni, because it's a very strict for them, very strict. And regarding with the rules, and over 200 for the Bhikkhu, but over 300 for the Bhikkhuni. And also there is only for Parajika, the biggest what is it? If we break one of the four, we are not called as a monk, as a bhikkhu. Like sex, stealing, and killing human being, and telling lies, and telling or expressing I can say the pretending as if I have obtained the Arhata Magga and Jhana, etc. If we tell lines like that, so if we break as a monk, as a bhikkhu, if we break one of these four, I'm not a bhikkhu monk anymore. But for the female, not only sex, but also for the bhikkhu, for example, if I touch a girl, hand by hand, I touch the girl's body, and when I feel, oh, that's nice or something like that, and if I have a desire, I'm still monk. But the second biggest rules I break, I break the second biggest one. And for the bhikkhuni, female monk, if she touch to a boy or man and she feels sensual desire, she is a normal bhikkhuni. So that's why we always say the joke that
the some nuns, if you become a bhikkhuni in Myanmar, you cannot take the bus. You know, there's a lot of all the buses are crowded. If she touch to the man and she feels some kind of feeling, she is no more bhikkhuni. She has to disrobe, something like that. So very strict. That might be one reason. Yeah, strict rule is one reason. And another reason is, you know, when we look at the history of the Buddhism, even male monks, bhikkhu, sometimes they have to flee from the country, they have to run away. As a bhikkhuni, it's very difficult. You know, in India, when the Aryan from the around the Middle East, then they invaded the Indian and they killed the monks and they burned the temple. They have to flee away. They have to go to the Tibet, some other parts of the India. They have to, run away. So that one as well might be one reason. As in bhikkhuni, it's very difficult to survive in the difficult situation. That's why bhikkhuni order disappear. So another question you might have, okay, bhikkhuni order already disappear, but why we should not revive the bhikkhuni ordination? So if, according to the Theravada tradition, if a lady want to become a bhikkhuni, she needs to ordain in the sangha, bhikkhu sangha, and not only bhikkhu sangha, and bhikkhuni sangha as well. She needs to ordain her. So that's why there is no more bhikkhuni ordination. So that's why we cannot we cannot complete that. So that's why the Myanmar and other Theravada country, they decided we cannot revive the bhikkhuni ordination. So that's why that's a problem. But in Myanmar, at the time of the colonial time, British colony time, there is a monk. There's a hero monk. You know, there's a modern ideology. Yeah. So his thought is like that. You know, at the beginning there is a one order, bhikkhu order. Yeah. From 1 to bhikkhu order and bhikkhuni order. So start from 1 to 2. If there is, as long as there is 1 is still exists, 2 can be. That is his thoughts. There's a lot of fights, a lot of controversial topic about that. Yeah, there is still a lot of monks, bhikkhu as well, who are thinking like that. Yeah, so it's a very, very dangerous topic as well in Myanmar. And but his idea also not so bad. If a lady wants to practice exactly according to the Vinaya, why we should not ordain her to become a bhikkhuni if she has really, really great passion, yeah, to become a bhikkhuni. So we still have a 1, then we can make it 2. Why not? So there is a lot of things. Yeah, there's a lot of things. Okay. I hope it's cover your question.
Theo như lịch sử thì chúng ta có rất là nhiều lý do mà để biết hay là để giải thích vì sao mà tỳ kheo ni không có còn nhiều ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta thậm chí là không có thể mà truy tìm về cái lịch sử vì sao là khi nào mà tỳ kheo ni biến mất, nhưng mà ít nhất thì chúng ta có thể đoán ra được cái gọi là cái năm, hoặc là đoán ra được cái thời kỳ mà tỳ kheo ni dần biến mất. Thực sự mà nói thì cái chủ đề này rất là khó, à, rất là khó để mà hiểu được lý do vì sao. Ít nhất là chúng ta sẽ biết là rất là khó cho người nữ để mà có thể là thọ giới, gọi là sống với cái giới hạnh là tỳ khưu ni, bởi vì cái giới luật rất là khó cho họ, rất là nghiêm khắc cho họ. Nói về luật mà nói thì chẳng hạn như tỳ khưu có 227 giới, trong khi tỳ khưu ni thì có 311 giới. Đối với tỳ khưu á, thì chỉ có 4 trọng giới, và nếu mà vi phạm một trong 4 cái trọng giới này thì không còn là tỳ khưu nữa. 4 cái trọng giới đó, thứ nhất là quan hệ tình dục, thứ hai là giết người, thứ ba là trộm cắp, và thứ bốn là nói dối, hay là à, nói dối về cái sự sở chứng của mình, tức là nói ngụ ý rằng là mình đã chứng thiền hay là chứng thánh. Thì khi một vị tỳ khưu mà vi phạm một trong 4 cái trọng giới này thì lúc bấy giờ vị đó không còn được xem là tỳ khưu nữa. Nhưng mà tỳ khưu ni thì lại khác, thì các vị có tới 8 giới trọng và rất là dễ để mà vi phạm. Thì không có chỉ đơn thuần là vi phạm cái điều giới mà quan hệ tình dục, mà đơn giản là nếu ở đây, nếu một vị tỳ khưu mà chạm vào một người nữ, chẳng hạn như tay nắm tay luôn, hoặc là chạm vào cơ thể của người nữ, và cảm thấy rằng cái hành động xúc chạm đó thật sự rất là tốt và khởi lên cái ham muốn dục nhục ở trong tâm, nhưng mà lúc bấy giờ vẫn chưa có gọi là mất cái tư cách tỳ khưu, mà bây giờ là chỉ vi phạm cái nhóm giới trọng thứ hai thôi, nhưng mà vẫn còn là tư cách tỳ khưu. Tuy nhiên, đối với tỳ kheo ni, nếu mà một vị tỳ kheo ni chỉ chạm vào một người đàn ông và khởi lên cái mong muốn nhục dục, thì lúc bấy giờ không còn tư cách tỳ kheo ni nữa. Chính vì điều đó cho nên có một cái câu nói đùa à, đối với những vị mà tu nữ ở bên Miến, đó là không thể nào mà trở thành tỳ khưu ni ở Miến Điện được, bởi vì nếu không là không thể nào mà đi xe buýt, bởi vì ở trên xe buýt rất rất là đông người, và nếu mà sơ hở một vị tỳ khưu mà chỉ một vị tỳ khưu ni mà chạm vào một người đàn ông thôi, thì lúc bấy giờ vị đó không còn tư cách tỳ khưu ni nữa và phải lục y, phải xả y. Cho nên là gì, giới của tỳ kheo ni rất là nghiêm túc, rất là nghiêm khắc. Thì đây là cái lý do thứ nhất mà vì sao mà tỳ khưu ni biến mất. Và lý do thứ hai thì chúng ta có thể nhìn lại cái lịch sử, nhìn vào cái thời kỳ của Đức Phật. Lúc bấy giờ là chẳng hạn như là theo diễn biến của thời đại và theo dòng chảy của lịch sử, thì khi mà có rất là nhiều những cái sự kiện diễn ra khiến cho gọi là khiến cho chư tỳ khưu, khiến cho những người tu họ cần phải rời bỏ trú xứ, hay là phải đến di chuyển đến một cái đất nước mới. Thì cái việc mà di chuyển đến một cái đất nước khác như vậy nó rất là khó khăn cho người nữ. Chẳng hạn như vào thời kỳ lúc mà những người dân ở từ Trung Đông họ di cư, gọi là những người Trung Đông á, họ đến Ấn Độ họ giết tăng đoàn, thì lúc bấy giờ chư tăng họ phải di cư đến sang Tây Tạng hoặc là những cái vùng khác của đất nước Ấn Độ. Thì lúc bấy giờ cái việc mà di chuyển sang đất nước khác hay là di chuyển đến những cái môi trường khác như vậy rất là khó khăn đối với tỳ kheo ni, cho nên là tỳ kheo ni họ cảm thấy rất là khó để cho họ tồn tại. Thì đây là có thể được xem là lý do thứ hai vì sao tỳ kheo ni biến mất. Lý do thứ ba, tỳ kheo ni không có còn nữa, à, có thể là bởi vì theo truyền thống của các nước quốc giáo Theravada, thì nếu mà một người phụ nữ muốn trở thành một tỳ kheo ni thì lúc bấy giờ vị đó cần phải được xuất gia với sự chứng kiến của tăng đoàn, à, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng mà bởi vì cái giới đàn của tỳ kheo ni bây giờ nó không có còn tồn tại nữa, cho nên cái việc xuất gia của một vị tỳ kheo
ni sẽ không có được thành tựu, bởi vì nó không có được không có được hoàn chỉnh. Chính vì điều đó cho nên ở Myanmar cũng như các nước quốc giáo theo truyền thống Theravada thì họ không có chấp nhận cái giới đàn của tỳ kheo ni. Và nếu mà và họ cũng không thể nào mà tổ chức một cái giới đàn để mà cho người nữ xuất gia thành tỳ kheo ni, bởi vì đây là nếu vâng thì đây sẽ là một cái vấn đề. Cho nên là vào cái thời kỳ mà Myanmar bị đô hộ đó, thì có một cái vị tỳ kheo cũng khá là cao niên lạc trưởng, và vị này có một cái suy nghĩ là lúc ban đầu thì chỉ có một cái cộng đồng tăng đoàn, đó là cộng đồng chư tăng tỳ kheo mà thôi. Và sau đó cái cộng đồng tăng đoàn thì gồm có hai là tỳ kheo và tỳ kheo ni, nghĩa rằng ban đầu là chỉ có một và theo thời gian là có hai. Thì nếu mà cộng đồng chư tăng tồn tại thì cũng có thể tồn tại cộng đồng tỳ kheo ni nữa, tại sao không? Thì đây là suy nghĩ của vị ấy. Và chính cái suy nghĩ này nó đã gây ra những cái cuộc tranh luận, những cuộc cái tranh cãi không có hồi kết, và đây được xem là một cái chủ đề bàn luận có nhiều tranh cãi nhất và khá là nguy hiểm cho đến bây giờ. Chính vì điều đó cho nên là và vị này cũng như là những người khác có cùng quan điểm với vị đó, có suy nghĩ rằng nếu một người phụ nữ họ muốn sống cái đời sống phạm hạnh, muốn thực hành theo những cái giới luật theo tạng luật Vinaya, thì tại sao chúng ta không có tạo điều kiện cho vị đó? Tại sao chúng ta không có tổ chức một cái giới đàn cho tỳ kheo ni để vị đó có thể hoàn thành ước nguyện? Tại sao không? Nhưng mà thực sự mà nói cái vấn đề này là một cái chủ đề khá là nguy hiểm, gây cái tranh cãi rất là nhiều. Yes, Vante. Okay, there is still a lot if we talk about that kind of finish, the history, a lot of things to talk, yeah? So if you are interested, I forgot the name of the books, the history of the Bhikkhuni ordination or something like that, yeah? In the internet maybe. Cứ nói rằng cái chủ đề mà vì sao tỳ kheo ni biến mất á, là một cái chủ đề rất là dài, và chúng ta không có thể nào mà nếu mà chúng ta thảo luận hơn nữa sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên nếu quý vị nào mà có cái hứng thú muốn tìm hiểu rõ hơn, kỹ hơn nữa, thì quý vị có thể tìm đọc một cái cuốn sách. Ngài nói rằng là quên mất cái tựa rồi, nhưng mà cái tựa đó đại loại là cái sự biến mất cái giới đàn của tỳ kheo ni, thì quý vị có thể tìm đọc.